안녕하십니까, 정철입니다. 정철의 요한복음 영어로 통독 암송 16번째 시간입니다. 자, 아직 구독 중이 아니신 분은 구독을 눌러주시고 그 다음에 엄지척 눌러서 파란색으로 바꿔주시고 그 다음에 공유를 눌러서 친지들한테 널리 전파하시기 바랍니다. 자, 그럼 구호 외치고 시작할까요? 성령 충만 영어 능통. 준비 시작. 성령 충만 영어 능통. 와! 자, 오늘도 은혜로운 시간이 기다리고 있습니다. 지난 시간에 뭐 했어요? For the law was given through Moses, grace and truth came through Jesus Christ. 그 얘기까지 했잖아요. 그 다음에 이어지는 얘기입니다. No one has ever seen God, but the one and only Son, who is himself God, and is in closest relationship with the Father, has made him known. 이런 얘기입니다. 자, 볼까요? No one has ever seen God. No one, 어떤 사람도 한 적이 없습니다. Has ever seen God. 하나님을 어떤 사람도 본 적이 없습니다. 진짜죠? 하나님을 직접 본 사람은 없어요. 모세가 볼 뻔했죠, 그죠? 모세가 시내산에서 하나님 한 번만 뵈주세요 그랬더니 네가 나를 봤다가 그냥 죽는다. 내가 슬쩍 지나갈 테니까 옷자락만 봐라 그래서 옷자락만 보고 내려왔는데도 얼굴에서 광채가 나서 사람들이 눈을 못 뜰 정도니까 수건 쓰고 다녔잖아. 근데 하여튼 모세도 못 봤어요. No one has ever seen God. 아무도 하나님을 본 적이 없어요. 그런데 But the one and only Son, But the one and only Son, 하나이면서 단 하나인 아들, 독생자는 이 독생자가 누구냐? who is himself God. 독생자가 누구냐? 그래서 who로 들어간 거예요. 누구냐? Who is himself God. 그분 자신이 하나님이야. 그죠? 이거는 1장 1절에서 했어요, 우리가. The Word was with God and the Word was God 그랬잖아요. 그래서 그 독생자 one and only Son이 who is himself God. 그분 자신이 하나님이신 독생자께서 그리고 And is in closest relationship. is in closest relationship. close가 뭐예요? close는 가까운 거죠. 근데 closest 그러면은 가장 가까운 relationship. 관계가 가장 가까운 관계에 있는 누구하고? With the Father. With the Father. 아버지하고 가장 가까운 관계에 있는. 그러니까 이게 삼위일체 하나님을 설명하는 거예요. 앞에 우리가 1장 1절에서 한 거와 같은 얘기예요. And the Word was with God and the Word was God 그랬잖아요. And the Word was God은 여기 있는 거고 Who is himself God? 그 자신이 하나님이시고 그 다음에 The Word was with God. 하나님과 함께 계셨다. 가장 가까운 관계, 아버지와 있는 가장 가까운 관계에 있는 누구? One and only Son이야. One and only Son. 그래서 has made him known. 그분이 요거 보면은 요렇게 하면은 쉬워요. No one has ever seen God. 아무도 하나님을 본 적이 없는데 but the one and only Son. 독생자께서 요 중간에 내모친 데가 독생자에 대한 추가 설명이에요. 그대로 와서 요렇게 has made him known. 그분이 known, 알려지게 하였습니다. 그러니까 그분을 우리에게 알려주셨습니다. 그런 말이에요. 알만해요? 다시 한번. No one has ever seen God. 아무도 하나님을 본 적이 없는데 그런데 but the one and only Son, 독생자께서 has made him known. 그 하나님을 알려지게 하였습니다. 그 얘기입니다. 근데 중간에 뭐가 들어갔어요? 중간에 one and only Son에 대한 설명이 who is himself God, 그분 자신이 하나님이시면서 is in closest relationship with the Father. 아버지와 가장 가까운 관계에 있는 그 독생자께서 has made him known. 그분을 그 아버지를
우리한테 알려주셨습니다. 이런 말이 됩니다. 오케이? 이게요, 뭐하고 똑같은가 하면은 나중에 요한복음 14장 한참 가요. 뒤에 가면은 얘기하다가 빌립이 그러잖아요. 빌립이 하나님을 우리한테 한 번만 뵈주시면 좋겠습니다. 그러니까 빌립아, 네가 나하고 3년 동안 같이 다녔는데 여체 모르겠니? 나를 본 것이 바로 아버지를 본 것이니라. 이렇게 얘기하는 거하고 똑같아. 그러니까 but the one and only son, 독생자께서 has made him known, 그 아버지를 known, 알려지게 하였습니다. 그분이 어떤 분인데? Who is himself God? 그분 자신이 himself God, 하나님이시고 is in closest relationship with the Father, 아버지와 가장 가까운 관계에 있는 바로 그 독생자께서 알려주셨습니다. 오케이? 자, 여기서 make him known에 대해서 좀 봅시다. make 그러면 만들다. I made him, 거기까지만 하면 좀 웃기죠? 내가 그 사람을 만들었습니다. 어떻게 만들어? 자기가 하나님인가? 근데 made him happy 그러면 얘기되죠. 그 사람을 행복하게 만들었습니다. I made him happy. I made him a doctor. 나는 그 사람을 뭐로? 닥터로 만들었습니다. 뭐 돈도 내주고 공부도 시키고 뭐 한 거지. I made him a doctor. I made him known. 그러면 known은 알려지게 된 거예요. I made him, 그 사람이 알려지도록 하였습니다. I made him known. 오케이? 알겠죠? 그래서 has made him known. 이게 됐다. 자, 다시 한번 쫙쫙 나가 봅시다. No one has ever seen God. No one has ever seen God. 아무도 하나님을 지금까지 본 적이 없습니다. But the one and only Son, But the one and only Son, 독생자가 who is himself God, 그분이 누군가 하면 who is himself God, 그분 자신이 하나님이시면서 and is in closest relationship and is in closest relationship, 가장 가까운 관계, 누구하고? with the Father, With the Father, 아버지와 가장 가까운 관계에 있는 그 독생자께서 has made him known. has made him known, 그분이 우리한테 알려지도록 하였습니다. 누구를 통해서? 예수님을 본 게 하나님 본 거라니까. has made him known. 오케이? 이제 쉽죠? 자, 통역해 봅시다. 지금까지 아무도 하나님을 본 사람이 없습니다. No one has ever seen God. 그러나 하나이고 유일하신 아들께서 But the one and only Son, 그분 자신이 하나님인데 who is himself God, 그리고 가장 가까운 관계에 계신 and is in closest relationship 하나님 아버지와 with the Father, 그분이 그분을 알려지게 만드셨습니다. has made him known. has made him known. 이렇게 통역을 해보자고 해서 하는 거지 영어로 그냥 보는 게 편하죠. 어? 영어로 보니까 우리말이 더 어렵다니까. 자, 따라해 보세요. No one has ever seen God. But the one and only Son, who is himself God, and is in closest relationship with the Father, has made him known. 자, 한 번 더. No one has ever seen God. But the one and only Son, who is himself God, and is in closest relationship with the Father, has made him known. 자, 함께 읽어볼까요? 시작. No one has ever seen God, but the one and only Son, who is himself God, and is in closest relationship with the Father, has made him known. 한 번 더. No one has ever seen God, but the one and only Son, who is himself God, and is in closest relationship with the Father, has made him known. 한 번 더. No one has ever seen God, but the one and only Son, who is himself God, and is in closest relationship with the Father, has made him known.
자, 들어보세요. No one has ever seen God, but the one and only Son, who is himself God, and is in closest relationship with the Father, has made him known. 자, shadowing. No one has ever seen God, but the one and only Son, who is himself God, and is in closest relationship with the Father, has made him known. 한 번 더. No one has ever seen God, but the one and only Son, who is himself God, and is in closest relationship with the Father, has made him known. 아, 좋죠? 요거를 이제 라이팅 하시고 여기까지가 에피소드 1으로 잘라놨어요. 그 내용이 하나씩 떨어질 때마다 이렇게 묶어놓고 교재에도 쭉 이어서 읽기를 해놨는데 여기 18절까지 이게 요한복음의 핵심 중에 핵심이라니까 18절까지 쫙 하고 숨도 안 쉬고 나올 정도로 연습해 두는 게 좋아요. 이거를 쭉 이어서 들려드릴 테니까 한번 감상을 해보세요. 진짜 감동적이지. 오케이? 자, 그러면 저하고 공부는 여기까지. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was with God in the beginning. Through him all things were made. Without him nothing was made that has been made. In him was life, and that life was the light of all mankind. The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it. There was a man sent from God, whose name was John. He came as a witness to testify concerning that light, so that through him all might believe. He himself was not the light. He came only as a witness to the light. The true light that gives light to everyone was coming into the world. He was in the world, and though the world was made through him, the world did not recognize him. He came to that which was his own, but his own did not receive him. Yet to all who did receive him, to those who believed in his name, he gave the right to become children of God. Children born not of natural descent, nor of human decision or a husband's will, but born of God. The Word became flesh and made his dwelling among us. We have seen his glory, the glory of the one and only Son, who came from the Father, full of grace and truth. John testified concerning him. He cried out, saying, "This is the one I spoke about when I said, 'He who comes after me has surpassed me, because he was before me.' Out of his fullness we have all received grace, in place of grace already given. For the law was given through Moses, grace and truth came through Jesus Christ. No one has ever seen God, but the one and only Son, who is himself God, and is in closest relationship with the Father, has made him known." Now this was John's testimony, when the Jewish leaders in Jerusalem sent priests and Levites to ask him who he was.